ആദ്യമായി മനസ്സിൽ നന്മയും സാധാരണക്കാരൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള അതിന് സാധിച്ച ഒരു അംബാസഡർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും ദൂരം അവഗണിച്ചും നമ്മുടെ ഈ ജാലാനിൽ നമ്മളെ കാണാനായി അദ്ദേഹം ശ്രീ ഇന്ദ്രമണി പാണ്ഡെ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഞാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീമതി നീലു റൊഹറയ്ക്കാണ്, സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എംബസി. നീലു റൊഹറയെ ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വന്ന് കാണുവാനും അതിനൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ശ്രീമതി ഷൈനിയെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, KH എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ അബ്ദുൾ റഹീം. അതായത് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എങ്ങനെ ഒരു ജനസേവകനാകണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീ അബ്ദുൾ റഹീം. ഈ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം ഒരു 6000 പേർ പങ്കെടുത്ത ഒരു ചടങ്ങിൽ ഒരു ആദരവ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ജനസേവന രംഗത്തെ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ടും അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഊർജം കൊണ്ട് വീണ്ടും പൊതുജന സേവന രംഗത്ത് വളരെ ഊർജത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ അബ്ദുൾ റഹീം. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ശ്രീ MAK ഷാജഹാൻ. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അധികമായി പോവും. ഞാൻ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ. ജനസേവന രംഗത്ത് നമ്മുടെ ജാലാൻ മേഖലയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം. ഒരു കൗൺസിലർ ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഏറെ വിശദീകരിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഓപ്പൺ ഹൗസിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു വ്യക്തികൾക്കും ഈ ഓപ്പൺ ഹൗസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പേർക്കും ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I would like to invite Mr. Fakhruddin, Indian Embassy Honorary Councillor, Jalan Bani Bu Ali, for presidential address, sir, please. Honorable Indian Ambassador to the Sultanate, His Excellency Indramani Pandey, Honorable guest, Second Secretary Srimati Neelu Rohra, Second Secretary of Information, Press and Community Welfare, Shri Abdul Rahim, Community Welfare Officer, Shri MAK Shahjahan, Honorary Councillor Sur, Dr. Shyam, President, Indian School Jalan, Mrs. Shaini Ma'am, Community Welfare Officer, Indian Embassy, Mrs. Rama Selvaraj, Principal, Indian School, Mr. Anil Kumar, President, Pravasi Jalan, respected luminaries on the dais, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. I am absolutely honored to be here with the distinguished guests and to be part of the noble gesture today. Your Excellency, once again we are honored to have your presence here. This is the first time in our history that an Indian ambassador and his team are participating in an open forum with the expatriate community of Jalan. During your last visit, you promised us that you would come to meet us again, but we never expected it would happen so soon. It shows how much concern you have towards us, Your Excellency. We owe to thank your kind heart. Ours is one of the most interior regions of Oman, so many people find it difficult to reach the embassy in Muscat for any help. Secondly, most of the people have no idea to what to do and whom to meet there. So today, the expatriate community of Jalan is extremely grateful to you for your esteemed presence on this occasion. Thousands of Indians are working in our region, and 70% of that are construction workers. Most of the blue-collar workers in these regions have to work as long as 16 hours every day without any holiday. Most of the problems faced by laborers are solved by social workers, as they are either not able to go to the labor court, or even if they go, their problems are not usually solved.
The service of the social workers of this region plays a pivotal role to uplift the expatriate community. Social workers provide the unconditional help and support to the laborers to settle down their disputes and issues. Apart from this, financial and physical support are offered to pay the hospital bills of expatriates, those who met with an accident or in need. In case of death, the expense to send the body to India and the documentation process are done by them. The people of the region are highly benefited by the exemplary service of the social workers. I recall the Pravasi Jalan is the social worker organization here. Also, I gladly remember that Mr. Abdul Rahim, the community welfare officer in Indian Embassy, as Mr. Anil Kumar in his welcome speech mentioned, he is the one person been helping us all the time for last so many years. Every time when we call him in the night or day or the evening time, he is available at the phone and he is ready to help us. We really thank you, sir. Shiny ma'am and the other officer, Shri Ramesh Tangwal, and there are many other officers. Really, they help us because being we are from the interior part, they just understand our problems and they really help us. Thank you very much. Here, I have brought to your kind attention some of the problems faced by expatriates of this region, sir. Hope His Excellency will have the generosity to be with us, know the grievance, and to an extent find a solution. Once again, I, as the Counselor of the Embassy of India, Jalan Bani Bu Ali, express my sincere gratitude towards the initiative taken by His Excellency and the most respected officials from the Embassy. May the Almighty bless us to do the best of our society. Thank you very much. Mr. Bashir, President KMCC, Bu Ali. Next, we have Mr. Hamza Saqafi, Chairman RSC Bu Ali. Mr. Hamza Saqafi, Chairman RSC Bu Ali. We have Mr. Tawfiq, KIA Bu Ali. Next we have Mr. Vijit, Karunya Jalan Bu Ali. Thank you all. Thank you, sir. We proudly welcome His Excellency to address the gathering. Sir, please. Ladies and gentlemen, students from Indian school here. I'm very happy to be here with you again after an interval of 2 months. When I had come last time, it was to celebrate with you Odam. And this time I'm here together with the team from the embassy to meet with you collectively as well as individually to listen to some of your problems and then try to address those problems in the best manner that we can. I've been here for now 4 months and I have had the opportunity to meet with some of you in Muscat. I also traveled to Sohar and Saham and some other places. I had opportunity to meet with some of the Indian community there, both from the business community and from the Indian workers who are here. So we are in a sense familiar with the problems that you face because the problems that you face in any part of Oman are the same kind of problems. And we have been trying to address some of those problems. We have basically 2 ways to address those problems. Some of the issues we take up with the government of India to facilitate dealing with those issues within India because some of the problems relate to situation of your families in India. And the problems that you face here, we have to deal with the local government, the municipalities, also through the labor courts,
and Ministry of Manpower. I would like to stress here that we have been trying to do our best in addressing those problems, but we have not always been successful. Not because we did not try hard, but because the decision making is with the local authorities, and they have their own way of looking at issues. Also, many of the problems that you face relate to the behavior of the sponsors. Many of the sponsors are quite good. They are well intentioned. They may have genuine problems, that's why some of the problems that you face. But some of them are not well intentioned. And I'm ready to admit that many of them tend to exploit Indian workers. We take up those cases strongly, first with the sponsor. If the sponsors don't respond positively, then we go to Ministry of Manpower or the local bodies related to Ministry of Manpower in various cities. And then last resort is going to the labor courts. Through all these three channels that we have, one after another, we try to address the issues. And sometimes we are successful, sometimes we are not. But whatever is within the means of the embassy to do, we are trying to do our best. For example, providing legal assistance in the courts, whenever there are cases in the labor court. If we have information about those cases, we send our legal representatives to represent Indian workers' cases. We also provide medical assistance if there is a situation where there is no insurance cover and treatment is required urgently in the hospital. In cases where there is a death situation, we have been paying the cost of all the local processes here, and Air India has been providing assistance in transportation of the mortal remains. So wherever it is within our means to do something, we have been trying to do. I wanted to inform you about one initiative which we have recently taken together with some voluntary workers. It's called Make Call. Make Call is an application which is available on the mobile. If you have a mobile which is based on Android, it's not based on Apple operating system. There, if you have internet connection even for a short duration, few minutes, you can download that application. And once you download it, then all the emergency numbers of the embassy and some other local authorities are already in your mobile. Then you can call anytime those numbers. And you can identify one number as your emergency number. Then to that number you can even send an emergency SMS. This was launched a week ago, last Friday in Muscat. And already I think about 4,000 workers have downloaded it. So I would like you to try it downloading in case you have Wi-Fi available or if you have internet connection on your mobile. And also those other workers that you know, your friends working in the same unit or working in some other areas, you can also inform them about this initiative. This will help the embassy to get in touch with you, and you will be able to get in touch with the embassy. There are emergency numbers which are available, and embassy can be called anytime if you are in an emergency situation, 24 hours on the 7 days of the week.
and that way we'll be able to deal with some of the issues that you face. Of course, I want to appreciate the role that volunteers play, volunteers coming out of our own community. And many of these volunteers and community representatives, they spend their time, their resources also to help other members of the community. And we appreciate that. And we expect that all the members of Indian community will come forward in helping other fellow nationals, because we belong to one country, and when we are outside, there are no differences among us. We may come from Kerala, or we may come from Uttar Pradesh, or from Jammu and Kashmir, or from Odisha, Bengal, any part of India we come from. When we are outside, we are one as Indian. And to our Omani friends, we represent India. So it's very important that our community members come forward if they can help other members in a distress situation. Indian government is very committed to looking after the welfare of Indian community abroad. Our Prime Minister and also our Foreign Minister both are very keen. In fact, many Indian community members outside India, they directly go to the Facebook page or Twitter page of our minister, and they register their complaints. And minister's office within minutes calls up the concerned embassy to immediately take the action. So if you have the possibility to open the Facebook page of our minister or the ministry, External Affairs Ministry, you can directly lodge your complaint there. There are other ways also to do that, but I know the problem is that you may not have internet connection here in the situation that you are working. And that's why this MIC call, if you download it once, then you don't need internet. You can use it later to make emergency calls. And through volunteers, if you want to get any assistance from the embassy, we have our colleagues here. You saw Mrs. Neelu Arora is here, Mr. Abdul Rahim is here. In our community welfare wing, we have a number of people who are ready there all the time to receive your calls, talk to the sponsors, and address some of the situations. I'm happy to be here today with you. I'll be meeting you individually or collectively if you will be coming in a group to listen to your problems. I don't promise that we have possibility to find solution for all of your problems, but I can assure you one thing, that we'll make our 100% effort in trying to find the solution. And in many cases will be successful, in some of the cases will not be successful. But wherever there is something that embassy can do, I can assure you that we will definitely do that. Only when something is to be decided by or something is to be done by either your sponsor or by local courts here or by local labor offices, then the matter is not in our hand. We talk to them, we take up your case, but we do not have the authority to force them to do something. It's up to them to take a decision. And that is where our hand is very tight. But still, I'm sure there is something always that embassy can do, and we are ready to do so. Again, thank you very much. All of you have turned up on a Friday. I think this is the only one day that you get as holiday, but you are here, spending your time here, and we are here to listen to some of your issues and try to address them. Thank you very much. Before I conclude, I want to thank Mr. Shah Jahan, all his team,
all the volunteers who are here, all the community representatives who are here, who have come to meet with us, and also the Indian school for making available their premises and being here again on a Friday, which is a holiday. I want to thank students also who have come here. Thank you very much for coming here. And I hope to come sometime later when I can come and meet with all of you and talk to you separately. Thank you. I think a lot has been said today, so whatever I have to say, I will say it in a nutshell, since most of the things which needed to have been said has been already mentioned. It has indeed been an honor and a humbling experience as President of the Indian School Management Committee to have been given this opportunity to welcome His Excellency H.E Indramani Pandey. Thank you, sir, for accepting our invitation. His Excellency, since taking charge of the Indian mission at the Sultanate of Oman on the 10th of August 2015, has been actively associated with the cultural activities and addressing the needs of the Indian community. His association with Jalan per se hasn't been new. He has attended the Onam celebrations conducted by the expat community represented by the Pravasi Jalan last year in October. Today, His Excellency has very graciously conceded our request to inaugurate and attend the open forum set up in our school to provide a direct contact and assistance to the needy members of the expat community here in Jalan. I would here, without much ado, take this opportunity to welcome the diplomatic entourage of His Excellency, Second Secretary Srimati Neelu Rohra, Press Information. Welcome Mr. M.A.K. Shah Jahan. I think he's known to all of us. He has been the past president of the Indian School Jalan. Presently, he is the Indian Embassy Counselor in Sur, and also a comrade in arms as far as being the president of the SMC of Indian School Sur, who has been the guiding light and has helped us on many occasions. I thank you, sir, for graciously accepting our invitation and attending. I would also like to felicitate and welcome the other dignitaries who have come here, particularly the organizers, President of the Pravasi Jalan, Mr. Anil Kumar, Mr. Naushad, Mr. Pradeep, and many others, unsung or unacknowledged people who have, behind the scenes, have taken a lot of time and efforts to put in a grand reception to welcome His Excellency Shri Mani Shankar Pandey. Thank you very much. Shri Mani Shankar Pandey's association with Jalan has been, I would say, close, because he has, in the past 3 months, has visited Jalan once for the Onam celebrations, and again in January. So we expect another attendance from him the next quarter when we have our annual day, which I have informally requested him, and we will send him an official invitation. Hopefully, he would graciously accept. I would like to
also thank the teachers and the students who, despite being a holiday, have come here, helped out in the arrangements, and done a wonderful job, as with all the volunteers of Pravasi Jalan. Gives me great pleasure and opportunity to welcome you and wish you. And without much ado, the main purpose of this function is to address the problems facing the expat community. I think that takes much precedence than the speeches which we are giving here. So I would also, in the end, like to welcome and thank our Omani guests who have come here and to grace the occasion. Thank you so much, sirs, for coming here. Hope and wish that the purpose of the function which has been organized here would be fruitful to all of you, and we could have more such sessions in the near future under the aegis of the Indian Embassy, with the active support of Pravasi Jalan and the Indian School. Thank you so much. Thank you, sir. Before winding up this inaugural ceremony, may I invite Community Welfare Officer, Indian Embassy, Sri Abdul Rahim, for a short message. Sir, please. Respected Ambassador, our Second Secretary, and members of Community Welfare, Honorary Consul, Mr. Shah Jahan, Omani guests, and our respected guests. Let me talk to the public in Malayalam, only 2 minutes. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിൽ. ഞാൻ എൻ്റേതായി ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. സാറ് പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആസ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഐ എം സേയിങ് യു, സർ, വാട്ട് യു സേ ഫോർ എ ഓക്കെ. 2-3 കാര്യം സാറ് പ്രധാനമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്ന് മിക്കോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അടുത്ത് എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും ജനങ്ങളിലേക്ക് എംബസിയിലേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു സൗകര്യമായി എംബസി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവുമായി സഹകരിച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു മിക്കോൾ എന്നുള്ളത്. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് സാറ് തന്നെ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ, ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതുവരെയും 4000-ഓളം വർക്കേഴ്സ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെല്ലുക. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെന്നാൽ മിക്കോൾ MIGCALL എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഇത് വരും, ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ എല്ലാ ആവശ്യമുള്ള അർജൻറ്റ് കോൺടാക്റ്റ് നമ്പേഴ്സും എംബസിയുടേതായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ സമയത്തും ആ സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു വിഷയങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എംബസി ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ, അതുപോലെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്ററുടെയും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെയും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കൂ. ഒരേ സമയത്ത് എംബസിയിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും എംബസിയുടെ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകാൻ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ സന്തുഷ്ടരാണ്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത നമ്മൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രശ്നത്തിനൊരു പക്ഷേ പരിഹാരം എന്നുള്ളത് നമ്മളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കൂടി പരിഹാരത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ തെളിയണം. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഒരു പ്രശ്നവും നമ്മൾ അവഗണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാത്തിനെയും നേരിടാനും അതുപോലെ തന്നെ സാധ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും ശ്രമിക്കും എന്ന് സാറ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് ഉണർത്തുകയാണ്. ഒന്നുകൂടി ഉണർത്തുന്നു. ഏത് വേളയിലും, ഏത് സന്ദർഭത്തിലും, ഏത് പ്രതിസന്ധി വേളയിലും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരാണ് നമ്മുടെ കരുത്ത്. ആ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടോ ഞങ്ങളിലേക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. എംബസിയിൽ ഏത് സമയത്തും വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന 24 hours വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറുണ്ട്. ആ നമ്പർ 80071234. ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാം, 807 80071234. ഏത് 24 hours-ലും 7 days-ലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. ആ നമ്പർ ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അപ്പോൾ ഉള്ള എമർജൻസി പരിഹാരങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും.
അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെയും ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ നമ്പറുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ നമ്പറും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാനും അതിന് സാധ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് ഇത് സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന സംഘാടകർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Indian Embassy Honorary Councillor Sri M.A.K. Shahjahan, Jalan Regional Indian Embassy Honorary Councillor Sri Fakhruddin, Indian School SMC President Dr. Sham, Pravasi Jalan President Sri Anil Kumar, Indian School Principal Srimati Rema Selvaraj, Indian School SMC Member Sri Ridwan Malik. വളരെ സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഒമാനിലെ നമ്മളുടെ രക്ഷാധികാരി നമ്മളെ കാണുവാൻ വേണ്ടി, നമ്മളോട് സംവദിക്കുവാൻ വേണ്ടി, നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ഏറെ അകന്ന ഈ ജലാൻ പ്രദേശത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സജീവമായ ഒരു പ്രവാസി സമൂഹമുള്ള സ്ഥലമാണ് ജലാൻ. പ്രവാസി ജലാൻ എന്ന ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹിക സംഘടനയുടെ കൂടെ കീഴിൽ എല്ലാ വിഭാഗം സംഘടനകളും ഒരുമിച്ച് അണിനിരന്നുകൊണ്ട് വളരെ സജീവമായി സാമൂഹ്യ മേഖലയിൽ ഇടപെടുകയും ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് ഈ ജലാൻ. ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ എംബസി തന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹോണററി കൗൺസിലർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സേവന സംരംഭങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാസി ജലാൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും. കൂടാതെ ഇനിയും എന്നാലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ അധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുവാനുണ്ട്, പറയുവാനുണ്ട്, കേൾക്കുവാനുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും വേണ്ടി ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതൃത്വത്തെ, രക്ഷാധികാരിയെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. We express our gratitude, hearty thanks to His Majesty Indramani Pandey, Indian Ambassador of Sultanate Oman, Sir. Indian Embassy Second Secretary, Press, Information, Cultural and Community Welfare Officer ശ്രീമതി നീലു റോഹ്ന, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ശ്രീ അബ്ദുറഹീം, അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കും, ഞങ്ങളിവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ശ്രീമതി ഷൈനി, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. സൂർ റീജിയണൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഹോണററി കൗൺസിലർ ശ്രീ M.A.K. ഷാജഹാൻ, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും ഞങ്ങൾ എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്ദിയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ജലാൻ റീജിയണൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഹോണററി കൗൺസിലർ ശ്രീ ഫഖറുദ്ദീൻ, പ്രവാസി ജലാൻ്റെ രക്ഷാധികാരി, അദ്ദേഹത്തെയും ഞങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ SMC പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ശ്യാം, അദ്ദേഹത്തെയും ഞങ്ങൾ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രവാസി ജലാൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അനിൽ കുമാർ, അദ്ദേഹത്തിനും ഞങ്ങൾ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ശ്രീമതി രമ സെൽവരാജ്, ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ SMC മെമ്പർ ശ്രീ റിദ്വാൻ മാലിക്, ഇവർക്കും ഞങ്ങൾ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഏവർക്കും നന്മ വരട്ടെ. ജയ് ഹിന്ദ്. സാറിന് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്പറുണ്ട്, ആ നമ്പർ ഒരു വിളിക്കും. വോളണ്ടിയേഴ്സ് അംബാസഡർ സാറുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം. ശേഷം പ്രശ്നങ്ങളെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടും. അതിനുള്ള പരിഹാരം നിങ്ങളെ പിന്നെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സംഭാഷണം എന്തുകൊണ്ട് പൊതുവിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും വിഷയം അവരുടെ പ്രൈവസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.
സ്വകാര്യതകളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായതുകൊണ്ട് പൊതു സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സാർ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ആ വിഷയങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക്, സാറിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, വിളിക്കുന്ന ക്രമത്തിനും നമ്പറിനും പ്രകാരം. മലയാളത്തിലാണ് ചോദ്യം. നമ്മുടെ ബുവാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്ലേസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് പാസ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾക്ക് BLSൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രാവിലെ പോകുന്നു, അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നു, അവരവിടെ നിന്ന് റെസിപ്റ്റ് തരും. അതിന് ശേഷം ഡെലിവറി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 5 മണിക്ക് ശേഷമാണ്. അത് ബുവാലി മേഖലയിൽ അത് ഡെലിവറി സ്വീകരിക്കുകയും ഇവിടെ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് രാത്രി ഒരുപാട് വൈകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ചോദ്യം. അതോടൊപ്പം ഈ സേവനത്തിന് സൂർ റീജിയൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഷർക്കിയ റീജിയൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു BLSൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ഈ മേഖല ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതുകൂടി ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റിൽപ്പെട്ട. The contract that we have signed with BLS is that they will have a full center in Muscat, and in all the other cities they will have a collection center. So that's why there is a collection center in Sur also, Salala, in Sohar, and many other cities. If there is a demand that since this place is away from Sur, that we should have a collection center in Jalan also, that we can talk to BLS. But to open full center is not part of the contract that we have signed with BLS. So the full center is to be handled only in Muscat. All the other cities, it will be a collection center where application forms are collected and then sent to Muscat. എന്ത് പരാതിയും തത്തുല്യമായി നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഉയർത്തിയാൽ വേണ്ട രൂപത്തിൽ പരിഹാരത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, 2 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ്, ഒന്ന്, ആരെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം. 2, ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സ്പോൺസർമാരിൽ 90% പേരും അതിന് സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരല്ല. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ പിരിവെടുത്താണ് ഈ ബോഡി നാട്ടിൽ കയറ്റിവിടുന്നത്. ആ പിരിവെടുക്കാനൊരു താമസമുണ്ട്. നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ കീഴിൽ 350-400 റിയാൽ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇതൊരു 600 ചില്ലുവാനം റിയാലിൻ്റെ ഓളം ഇടപാട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എംബസിക്ക് അതിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ മരിക്കുന്ന ബോഡികൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കയറ്റിവിടാനുള്ള സംവിധാനം എംബസിയിൽ നിന്നുണ്ടാവണമെന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, കേരള സർക്കാർ നോർക്കോ മുഖാന്തരം പ്രവാസികൾക്ക് ഒരു പെൻഷൻ പദ്ധതിയും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പെൻഷൻ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50-60 വയസ്സ് വരെ പ്രവാസികളായി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാസം 300 രൂപ വെച്ച് അടച്ചാൽ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ 3000 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 5000 രൂപ വെച്ച് പെൻഷൻ കൊടുക്കും. മരിക്കുന്നത് വരെ കൊടുത്തിരിക്കും. രണ്ടാമതായി 200 രൂപ അടച്ചാൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി 2 ലക്ഷം രൂപ ആൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ കൊടുക്കും സർക്കാർ. പിന്നെ മൂന്നാമതായി അതുമായി ചേർന്നുള്ളത്, ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ നമുക്കെന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായി തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി 1 ലക്ഷം മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശയില്ലാത്ത വായ്പ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ. അതുപോലെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പദ്ധതി ഈ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയോ ഈ പെൻഷൻ പദ്ധതിയോ ഏതെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് സംവിധാനം ചെലുത്തണമെന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. Sir, if he knows that there is some kind of a fund is there in embassy, if the embassy can utilize this fund and spend for that transportation of body, that will be very, very thankful, and it requests from his side to do something. Second issue I will say, Kerala government made some kind of welfare arrangement for pravasis. Insurance scheme is there, and pravasi welfare scheme is there, pension scheme is there. He is asking whether central government
is offering some kind of welfare schemes and insurance program. They are not aware. That's why from Excellencies give some kind of instruction or guidance for that. Initial intimation that some person has died and the mortal remains are to be transported. Then we authorize from the embassy one particular person, maybe the friend of that person who has died or the honorary consul, to incur the expenditure, and then we reimburse it. So the procedure that they can follow, that if there is a situation where somebody has died and the sponsor refuses to pay for the transport of the mortal remains, and the person is poor, cannot bear the expenditure, the family, then they should immediately contact us. We'll give the authorization through telephone. After that, if they incur the expenditure, then we are able to reimburse it. And we have been doing that in hundreds of cases happening in Muscat. മരിച്ചവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി നാട്ടിൽ അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എംബസി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന് ആർക്കെങ്കിലും അതിനുള്ള കഴിവില്ല, ഫാമിലിക്ക് അതിന് ശേഷിയില്ല, സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ സാധാരണ നടപടിക്രമം നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് എംബസി ഒരു ഓതറൈസേഷൻ കൊടുക്കും. ആ ഓതറൈസേഷൻ പ്രകാരം അവർ സ്വന്തം ചെലവിൽ ആ ബോഡി അയച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബില്ല് എംബസി റീപേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സംവിധാനം നൂറുകണക്കിന് കേസുകളിൽ മസ്കറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ സമീപിച്ചാൽ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. So and so has died and bodies to be transported, and we need to incur expenditure because prior authorization of the embassy is necessary. If they first make the expenditure and then come to the embassy, then we don't know that, because there is no authorization from the embassy. So prior authorization from the embassy before they spend from voluntary workers spend from their pocket is important. But in cases they take the reimbursement, they should not collect it from the community also. Because if the money is being collected from the community and then taken reimbursement, then how will they return to the community? നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി അയക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്വന്തം പൈസ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എംബസിയുമായി കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് എംബസിയുടെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള പെർമിഷൻ അത് വാങ്ങിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചെലവഴിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പൈസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു കേസിന് പൈസ തരാൻ നിയമപരമായ ചില സങ്കീർണതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി ആ പെർമിഷൻ വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. പ്രവാസി ഭാരതീയ ബീമാ യോജന, but there are some limitations of that scheme, and that is why the government wants to revamp that scheme, reorganize it to make it more effective, and they are in the process of working it out.